안녕하세요. VISA in Korea 장행닷컴 행정사 사무소의 장만익 행정사입니다. 오늘은 국내에 계신 유학생분들께서 질문을 많이 주셔서 E-7-1 특정활동 비자 고용사유서 작성 방법에 대해서 제가 설명을 해 드리겠습니다. 본 강의는 한국어와 영어로 진행이 되겠습니다. 여러분들 잘 들으시고 필요한 부분들 잘 정리해 주시기 바랍니다. Hi, this is Mr. Jang from VISA in Korea. I received a lot of calls from international students and D2 visa holders and D10-1 job seeker visa holders. And after they graduate and they have to find a job and apply for the E-7-1 specified activity visa, usually called it employment visa, right? So the most important thing that when you apply for the E-7-1, and you must write down about your statement for employment. This is one of the very difficult things that because you don't know how to do that and how to write it. So that's why I just have time to explain how to write your statement for employment when you apply for the E-7-1 visa. This lecture is based on Korean language and English. So initially I start in Korean, and then I just interpret to English. So this is my lecture. My lecture helps you a little bit. 네, 우선은 오늘 제가 페이스북에 올려드린 게 있잖아요. 네, 페이스북에 올려드린 그 기본적인 내용보다 플러스 알파 되어 있는 내용을 컨텐츠를 가지고 제가 설명을 해 드리겠습니다. 다음에 기회가 된다면은 E-7-1 비자에 관련돼서도 제가 설명을 해 드릴 수 있는 기회가 있으면 좋겠습니다. I posted the Facebook page about employment statement, how to write it is almost same thing, but I add the few information about certain job categories must have to do something. So this lecture may help you to understand and write about and the statement for employment, as well as which kind of job categories must be prepared by certain additional document, right? It is very helpful for you. 자, 이제 시작하겠습니다. 첫 번째로 E-7-4 비자를 신청하기 위해서는 당연히 지금 회사는 구했겠죠. 네, 회사는 이미 구한 상태로 E-7-1 비자 어플리케이션 신청을 하는 경우에 이제 가장 중요한 서류가 이제 고용사유서가 되겠습니다. 고용사유서를 우선 작성하기 위해서는 코드, 직종 코드를 반드시 알아야 됩니다. 왜냐하면 직종 코드에 따라서 어떤 쪽에 일을 할 것인지가 정해지기 때문입니다. 그래서 무엇보다 중요한 게 바로 직종 코드입니다. I think you already found their company to hire you. So before applying for the E-7-1 visa, you must check your job code first. Why the job code is very important? Because job code indicates your job and your task field. So that is very, very important. And so based on your job code, and you must write down
about employment for the statement for your employment. So the job code is the most important. So some of the person, they just consider where they work, except for considering job code. So what happened after that? They just write down about their the statement for employment based on very general information. So if you write down very general information, there are lots of possibilities to be rejected on your E-7-1 visa application. So kindly and check that if you find your job, and before writing down about your statement for employment, you must check what is your proper job code. So if you choose a job code, you must find one job code. This is very, very important. 우선은 총 전문 직종에는 총 67개 직종이 있습니다. 첫 번째는 관리자로 15개 직종이 있고, 그 다음에 전문 직종으로 52개 직종이 있습니다. There are, 67 professional job categories for E-7-1 visa. And there are 15 managers in code, and there are 52 the professional job code. So you must check that the manager and professional jobs are totally different. 우선 관리자 15개 직종을 먼저 살펴보면 경제이익단체 고위임원 S110, 여기서 나오는 가로에 나오는 숫자들이 직종 코드라고 보시면 됩니다. 그래서 고용사유서에는 이런 직종 코드 그리고 코드의 이름들이 정확하게 들어가야 됩니다. So when you write down about your task and your job code, and you must write down and the name of job and the job code. You can see this one, high-level executive of an economic advocacy group, and there is some of the some Arabic letter. This is a job code, and that one is a job name. So you must write down job name and job code at the same time. So I just read it from the next. 기업 고위 임원은 1120, 경영지원관리자 1202, 교육관리자 1312, 보험 및 금융관리자 1320, 문화예술 디자인 및 영상 관련 관리자 1340, 정보통신 관련 관리자 1350, 기타 전문 서비스 관리자 1390, 건설 및 광업 관련 관리자 1411, 제품 생산 관련 관리자 1413, 농림어업 관련 관리자 1490, 영업 및 판매 관련 관리자 1511, 운송 관련 관리자 1512, 그리고 숙박, 여행, 오락 및 스포츠 관련 관리직 1521, 음식 서비스 관련 관리자는 1522. 아마 여기 중에서 잡 코드가 매뉴얼상 조금 차이가 있는 경우가 있습니다. 그래서 정확하게 직종 코드는 매뉴얼에서 또는 1345를 통해서 확인해 보시면 좋을 것 같습니다. There are certain job codes are different from on your manual. So in this case, please kindly contact 1345 Immigration Contact Center to make sure
and job name and job code are correct. Okay, and also you can check that and the visa change and the manual on HiKorea. Okay, we can read for the next one. In the manager position, high level corporate executive 1120, a business administration manager 1202, training manager 1312, insurance and finance manager 1320, manager of culture, art, design and video related matters 1340, manager of information or communication related matters 1350, manager of other professional services 1390, construction and mining manager 1411, product manufacturing manager 1413, manager of agriculture fishery related matters 14901, sales manager 1511, transportation manager 1512, manager of accommodations, travel, entertainment or sports related matters 1521, manager of food or service related matters 1522. 자, 관리자 직종은 매니저 포지션입니다. 그렇기 때문에 우리가 일반적으로 E-7-1 비자는 GNI의 80%, 80%에서 하지만 관리직은 정해진 건 없지만 최소한 GNI 1.5배 이상으로 일반적으로 생각하고 있습니다. 왜냐하면 매니저 포지션이 전문 직종보다 더 상위 그 직종이기 때문입니다. Usually, when you apply for the manager position, the one of the 15 and the manager's job code, as you know, like usually when you apply for the E-7-1, your yearly income shall be over GNI 80%. It's around 33 million won at least. But the manager position is a higher level than and the professional job categories, professional and the one of the 52 in the professional job categories. So, and when you apply for the manager position, but there is no any specific manual or guidelines based on my understanding. And there, the manager's yearly income shall be over GNI 1.5, 60 million won at least. This is my idea, but it depends on the situation. But you must know that the manager position is higher and the positions than professional, the job category. So you must consider that initially. 자, 두 번째로 전문 직종, professional and 코드를 살펴보도록 하겠습니다. 프로페셔널 코드는 총 52개 직종이 나와 있고 너무 많아서 각각 분리해서 제가 읽어드리도록 하겠습니다. There are 52 in the professional or the expert the job categories, and I just separated because of too many, and the job categories cannot be read properly, so I just make it separately, so easy to understand, easy to see, and easy to read. Okay, let us start in the 52 the professional job categories first. 50개 직종 설명을 해드리겠습니다. 첫 번째로 생명과학 전문가 2111, 그 다음에 자연과학 전문가 2112, 사회과학 연구원 2122, 컴퓨터 하드웨어 기술자 2211, 통신공학 기술자 2212, 컴퓨터 시스템 설계 및 분석가 2221, 시스템 소프트웨어 개발자는 2222, 응용 소프트웨어 개발자는 2223, 웹 개발자 2224, 데이터 전문가 2231, 네트워크 시스템 개발자 2232, 정보보안 전문가 2233, 건축가 2311, 건축공학기술자 2312,
토목공학 전문가 2312, 2313, 조경기술자 2314, 도시 및 교통 설계 전문가 2315. Okay, I just read 52 the job categories, and bioscience expert code 2111, natural science expert 2112, social science researcher 2122, computer hardware engineer 2211, communication engineer 2212, computer system architect and analyzer 2221, system software developer 2222, application software developer 2223, the web developer 2224, data specialist 2231, network system developer 2232, information security expert 2233, architect 2311, architectural engineer 2312, civil engineering expert 2313, landscaping technician 2314, urban and transportation design expert 2315. 이어서 설명하겠습니다. 화학공학기술자는 2321, 금속재료공학기술자 2331, 전기공학기술자 2341, 전자공학기술자 2342, 기계공학기술자 2353, 플랜트공학기술자 2353이 아마 2353일 것 같아요. 23532. 다음 로봇공학 전문가 2352, 자동차, 조선, 비행기, 철도, 차량공학 전문가 S2353, 산업안전 및 위험 전문가 2364, 환경공학기술자 2371, 가스 에너지 기술자 2393, 섬유공학기술자 2392, 제도사 2395, 간호사 2430, 해외기술 전문학교 기술 강사 2543, 대학 강사 2512, 교육 관련 전문가 2591, 외국인 학교, 외국 교육기관, 국제학교, 영재학교 등의 교사 2599. 다시 한번 말씀드리지만 여기에 나와 있는 직종 코드는 하이코리아나 하이코리아의 매뉴얼이나 아니면은 1345 외국인 종합 안내센터를 통해서 반드시 확인을 부탁드리겠습니다. Okay, the check and further in English, chemical engineer 2321, metallurgical engineer 2331, electrical engineer 2341, electronics engineer 2342, mechanics engineer 2353, and the plant engineer 23532, robotics engineer 2352, expert in automobiles, shipbuilding, railroad, and vehicle engineering S2353, industrial safety and risk expert 2364, environmental engineer 2371, gas energy engineer 2393, and the textile engineer 2392, draftman 2395, nurse 2430, and overseas technical school technical instructor 2543, college instructor 2512, education expert 2591, teacher in an international school or foreign educational institution, foreigner school or a school for gifted children 2599. As I told you before, you must check the name of each professional expert, and the check is job code one more time through 1345 Immigration Contact Center or the manual on Hi Korea. One more time. 자, 이어서 법률 관련 전문가 261, 정부 행정 전문가 2620, 특수기관 행정요원 S2620, 경영 및 진단 전문가 2715, 금융 및 보험 전문가 272, 상품 기획 전문가 2731, 여행 상품 개발자 2732,
광고 및 홍보 전문가 2733, 조서 전문가 2734, 행사기획자 2735, 해외영업원 2742, 기술영업원 2743, 기술경영 전문가 S2743, 번역가, 통역가 2812, 아나운서 28331, 디자이너 285, 영상 관련 디자이너 S285. In English, and a legal expert 261, and wait a minute. Yeah. Okay. Where is okay. And the government and administration expert 62020, administrative agent in a special agency S2620, business administration a diagnosis expert, and 2715 finance and insurance expert 272, and a product planning expert 2731, tourism product developer 2732, advertisement and PR expert 2733, survey expert 2734, event planner is 2735, and overseas salesperson 2742, and the technical sales representative 2743, technological business management expert S2743, translator interpreter 2812, announcer 28331, designer 285, video related designer S2855. 이제 기본적으로 설명을 했고요. 이번에는 굉장히 이제 제가 설명해 드린 거 이외에 추가적인 거가 있어서 설명을 드립니다. 우선은 E-7-1 비자를 신청할 때 반드시 고용 추천서를 제출해야 되는 필수 직종이 있습니다. 이 필수 직종을 설명해 드리자면 유턴기업 생산관리자 1413, 그 다음에 선박관리 전문가 1512, 여행업체 관리자 1521, 관광 레저 사업 관리자 1521, 금융 및 보험 전문가 272. 이 경우에는 이제 경력이 없는, 그러니까 학위가 없는 경력만으로 하는 경우가 필요하고요. 여행 상품 개발자 2732, 공연기획자 2735, 기술 경영 전문가 S2743, 아나운서 28331이 E-7-1입니다. When you apply for the E-7-1, and there are few job codes are really required for your recommendation letter from relevant ministries. Okay, so which kind of job codes are necessarily required for the recommendation letter when you apply for the E-7-1? The first one, the production manager of a U-turn company 1413, watercraft management expert 1512, manager of a tourist agency 1521, manager of a tourism and a leisure business 1521, the finance and insurance expert 272. But in case of if there is no any academic degree except for just working experience for more than 5 years in this case, and tourism product developer 2732, performance planner 2735, technological management expert S2743, announcer 28331, and the rest of things is E7234, but focus on E-7-1 and the job code and job codes necessary for the recommendation letter from relevant ministries. 그 다음은 신원보증서가 필요한 필수 직종에 대해서 설명해 드리겠습니다. 신원보증서라는 거는 guarantee letter고요. 여기에서
이제 E-7-1 비자인 경우에는 디자이너만 해당이 됩니다. So when you apply for the E-7-1 and one other the job course is necessarily required for guarantee letter. A guarantee letter. So there is a designer like a 285 job code is necessarily required for a guarantee letter from the representative of your hiring company. Okay, and then you can read the rest of the things, E7, 2, 3, or 4, or which are required for the guarantee letter when you apply for E7-1. The rest of things, E7, 2, 3, 4, the visas. 그리고 이번에는 5명의 한국인이 반드시 필요한 그 직종에 대해서 설명을 해드리겠습니다. 최근에 스페셜하게 가이드라인 나와서 원칙적으로는 5명이 필요하지만 한국인이 외국인 1명을 고용할 때 이제 특별한 경우가 아니고 전문 인력 E-7-1 비자를 신청하는 경우에는 한국인이 5명이 아니어도 고용의 필요성이 인정되면 고용을 할 수 있다라고 되어 있는데 E-7-1 비자 중에서도 반드시 20% 국민의 20% 안에서 그러니까 1명이 E-7-1 비자를 신청하려면 한국인이 5명 이상 있어야 되는 직종이 있습니다. 기계공학 기술자 2353, 제도사 2395, 여행상품개발자 2732, 해외영업원 2742, 번역가 및 통역가 2812는 20% 이내에서 외국인 1명을 고용을 할 수 있습니다. 그래서 1명의 E-7-1 비자를 신청하기 위해서는 5명의 한국인이 반드시 있어야 됩니다. Basically, the main and the principle of in applying for the E-7-1, there is a mandatorily required for 5 Koreans or more if the company hires the one and E-7-1 and the professionals. But last year, this requirement is getting ease. It means except for the few E7 job codes, and there is no required for number of Koreans. So when you apply for one of those job categories with the E-7-1, the mandatorily required for more than 5 Koreans is mandatorily required. Okay, so when you apply for a mechanical engineer, job code 2353, draftman 2395, tourism product developer 2732, overseas salesperson 2742, translator and interpreter 2812. When you apply for one of these E-7-1 job categories, and your hiring company must have 5 Koreans or more. Okay? Must check this one first. 이제 직종 코드인 job 코드를 이미 찾았다면 그 다음에 이제 employment, the statement for employment를 고용사유서를 작성을 해야 됩니다. 그래서 어떻게 고용사유서를 작성할 것인가? 크게 3가지를 중점적으로 작성을 해야 됩니다. 첫 번째는 고용사유, 왜 외국인을 고용하게 되느냐. 두 번째로 기술 도입 및 고용 효과. 그러니까 이 외국인 인력을 고용함으로써 어떤 기술을 가지고 있는지 그 외국인이, 그리고 이 외국인을 고용하면 우리 회사에 어떤 효과가 있을까. 세 번째로 어떻게 고용한 외국인을
활용을 할 것인가를 이제 알아야 됩니다. Okay, they are very big and the title. But when you write a statement for employment, there are the big and the titles. You must consider that before you write it down your statement for employment. The first one, you must consider a reason for employment. The second one, introducing technology and effect of employment. Introduce technology means why your company hires you, because you have a special talent and special technology or special things, right? There is a certain reason to hire you because you have certain technologies or certain experience or certain things, right? And also, if your company hires you, and there will be some of the effect of employment. So, if your company hires you, there's certain things that happen, right? Some of the effects, right? And you must write down there. And then lastly, how to allocate employee and a plan. You have to make a plan. I think that plan, your company make a plan how to use and hire and the foreign professionals. Okay, we can see more details. 우선 고용사유를 작성을 할 때 이제 4가지를 제가 구분을 해놨는데 하나씩 살펴보겠습니다. 우선 왜 이제 회사에 전문 인력이 부족한지를 작성을 해야 됩니다. 자, 예를 들면 우리가 IT 엔지니어를 고용을 할 예정인데 왜 IT 인력을 이제 부족한지. 근데 부족한 이유는 많겠죠. 부족한 이유는 우리가 굉장히 어떤 프로젝트를 진행하는데 굉장히 프로페셔널한 IT 스페셜리스트가 필요하다. 이런 식으로 두면 되겠죠. 그래서 우리가 이 부족한 전문 인력을 위해서 한국인을 고용하려고 노력을 했다. 그래서 잡 포스팅도 했고, 그리고 구하려고 구인 광고죠. 구인 광고도 많이 했다. 그런데 구해지지를 않았다. 그래서 했더니 내국인을 고용하려고 노력을 했더니 여러 가지 이유들이 있겠죠. 첫 번째는 테크놀로지가 부족하다. 테크놀로지가 어떻게 써야 될까요? 기술력이 부족하다. 일단 두 번째는 내국인을 고용하더라도 좀 우리가 중소기업이기 때문에 그러니까 small medium sized 컴퍼니라서 사람이 안 올 수도 있다. 부족을 어떤 식으로 써야 될까요? The leakage? 봐야겠네. 그래서 이제 이 외국인을 고용하게 됐어요. 왜냐하면 우리가 부족한 전문 인력, 이 사람이 가지고 있는 이 테크놀로지는 오늘 잘 안 써지네요, 정말. 예. 전화가 막 오고 그래가지고 전화도 또 받아야 되는데 그런 생각이 들어가지고 테크놀로지하고 이 사람이 가지고 있는 IT 스페셜리스트라는 테크놀로지가 있을 거고 우리가 지금 구하려고 하는 이 프로젝트의 그 릴레이션이 있잖아요. 그런 부분들을 이제 증명을 해야 되는데 이게 이제 학위 디그리, 아카데믹 디그리가 분명히 있을 거고 또 워킹 익스피리언스가 분명히 있겠죠. 이제 경력이라는 게 있겠죠. 그래서 이제 이런 부분들로 충분히 증명이 돼서 이 사람은 그 사람을 고용하게 됐다. 이렇게 작성하게 됩니다.
Okay, I'd like to explain about the region for employment. And firstly, you must write down very systemically and reasonable things, right? The first of all, you must check that uh, if you have your company has a very big project, for example, IT related things. But if your company proceeds this project and your company needs some IT specialist, but your company found that there are, like a shortage of the professional employment, right? Professional employment shortage. In this case, your company and tried to hire and Koreans for this project. So they're trying to they had great effort to hire Koreans, but there were certain reason that and the Korean they couldn't you know couldn't apply for just this job and propose because certain things. And the first one is we need a very specialist in the IT and have 3 years of working experience, for example. But we found that in some of the Koreans and then the shortage of or the lackage of and some the technologies and working experience like that, and also they don't like and small medium sized company like us. So you can find some of the regions and then you may ask to a company and the company already uh, knew it about the lots of the Korean company tried to hire some Koreans in advance before hiring foreign professionals. Why? Very easy to, and Koreans don't need like a visa, right? So if they just find certain person and they just made a working contract and they can start working is no problem, but they cannot hire them. Why? You know, the company and proceed that kind of product need, I said, a professional and the working experience and some kind of things and academic degree as well, but they cannot find that kinds of technologies and academic degree from applicants. And also, your company is small, right? Only there are 11 Koreans. So the most of the Koreans and they want to uh, get a job at the larger companies, right? Yeah, so small size, the medium sized company or small sized companies are very difficult to find Koreans. So that's why. And we found some that kinds of foreigners with IT, like computer science, and also he got the more than like 3 years and 4 years and working experience on that our project field in IT. So that's why, and our and the project and his the degree, academic degree and the working experience met each other. That's why we finally decided to hire him, right? So everything and you must write down this order. So it means it's a reasonable things. Why? Okay, the first one, we need a very professional IT specialist. And we try to find out lots of effort to find him, and uh, we had a lot of the advertisement and also job posting to hire very special person. But Koreans and submitted a lot of CVs,
and we checked, but we couldn't hire him because of he doesn't have any like a technology that our company needs, or they just gave up applying for jobs because our company is very small, and they thought our company is small, and that's why they just quit, or sometimes they just gave up their application, something like this. And after that, and you finally found the kind of a very special person, an IT specialist, got a specific and academic degree and a working experience on the field of IT field, right? And also it's very matching with our project that we needed to proceed. So you can explain and the foreign expert and the projects, the correlations. So that's why and your company finally decided to hire you. Second one is 두 번째로 왜 그러면은 이 외국인 그 프로페셔널이 어떤 기술을 가지고 있고 어떤 테크놀로지를 가지고 있느냐, 아무나 뽑을 수가 없잖아요, 외국인을. 그러면은 이 테크놀로지 가지고 나중에 우리가 이제 고용을 했을 때 어떠한 효과가 있어야 되잖아요. 인플로이 하고 나서 이 사람이 우리 회사에 기여를 해야 될 거잖아요. 나중에 봤더니 저쪽에 진짜 많은 사람들을 봤어요. 아, 이런 사람일 것 같아서 실제로 고용을 했는데, 고용을 해서 일을 하다 보니 기술력이 부족한 걸 또 느껴지고, 또 우리가 필요한 만큼의 효과를 못 내서 도중에 근로계약이 이제 해지되는 경우가 많거든요. 그래서 이 부분을 굉장히 꼼꼼하게 살펴보아야 됩니다. 첫 번째는, 자, 우리가 지금 예를 든 게 지금 IT 쪽이라는 얘기죠. 그러면 IT는 아까 얘기했던 우리가 어떤 프로젝트가 있다고 그랬죠. 이 프로젝트에 필요한 어떤 기술력이 필요하겠죠. 이 프로젝트를 하려면 테크놀로지가 필요하잖아요. 네. 이 테크놀로지가 필요하고, 그 다음에 또 우리가 이 지금 IT 필드 프로젝트를 하게 되면은 또 필요한 게 뭐가 있을까요? 이 테크놀로지가 필요한데, 이 테크놀로지를 이제 explain 좀 해야 되겠죠. 자, 두 번째 섹션에서는 IT의 필드에 우리가 이제 프로젝트가 있어서 이제 외국인을 고용하게 됐는데, 우리가 필요할 때 이 프로젝트를 수행하기 위해서는 필요한 이 기술이 있어야 돼요. 이 기술이 왜 필요한지를 적고, 그 다음에 두 번째 이 기술의 설명이죠. 어떤 내용들이 있는지를 적어야 되는 거죠. 이 기술이 어떤 기술력이 필요한지. 그런데 이제 외국인 입장에서 봤을 때, 우리 foreign the expert 입장을 봤을 때는 첫 번째로 이 사람이 가지고 있는 기술력이 테크놀로지가 굉장히 유니크하다. 유닉. 기술력이 좀 있다. 그리고 the professional하다. 왜 professional 하냐? 뭐 거기에는 이제 경력이 있을 수가 있고, 굉장히 유명한 IT 업계에서 일을 할 수 있죠. 그래서 어떤 필요성이 있느냐? 그래서 이런 기술력을 가지고 있는 사람들, 그래서 우리가 프로젝트를 진행하기에 필요한 사람이다라는 것을 이제 설명을 하면 되겠죠. 필요성을. 그래서 이 사람을 고용하면서 이렇게 해서 이제 고용을 하죠. 이렇게 가고 이렇게 가서 이제 이 사람을 임플로이먼트 했을 때, 자, 어떠한 이펙트가 있을까? 뭐 당연히 세일즈 볼륨이, 우리가 이 프로젝트를 성공하게 되면 세일즈가 올라가겠고, 또 세일즈 올라가게 되면 또 임플로이도 또 더 많이 할 수 있고, 코리안도 할 수 있고, 그다음에 또 우리 기술력이 또 높아질 수가 있잖아요. 또 기술력이 높아지면 이렇게 순환이 될 수 있다는 거죠. 이 부분,
이 외국인을 고용을 했을 때 어떤 효과가 나타날 수 있는가? 아마 회사 사람들하고 상의를 해보시면 이 부분이 굉장히 프로젝트를 성공하게 되면 다 그렇잖아요. 프로젝트를 성공하게 되면 이 한 프로젝트를 통해서 다음 프로젝트를 또 딸 수가 있잖아요. 예, 그런 것들을 논리적으로 라지컬하게 굉장히 설명을 해야 됩니다. 굉장히 중요합니다. 디테일하게 적어야 돼요. 예. 회사 사람들이 좀 많이 도와주실 겁니다. Okay, now we can see the second one, how to write about introducing technologies and effective employment. The first one, for example, as our IT specialist, in this case, you must write down on your and the field of technology introduced. For example, if you have a very important project, so you must write down which kind of technologies are mandatorily required, right, to get or success at this project. So what is the project and what is the technologies? You must explain in detail, logically and in details, and you must explain very clearly. It means that your company persons may help you because you need this one, but your company persons know better. So when you write it down about the statement for the employment, please write down the Korean instead of English. So if you write down in English and you just write down 100% with a full explanation, but the officer and he or she is a Korean, so they're familiar with this Korean. So when they just read English version, they cannot understand 100%. So, and with your great help from your company and the person, let him support you and write down in Korean. This is the most important thing, okay? And then you write about your technologies and logically in details and explanation about your technologies and your project, and then explain about the foreign expert and the unique and technologies and the professional, especially in the Korea on the field of IT and doing for this project, we need him because he got that kinds of a working experience that are very special or specific and the companies before applying and joining our company. That's why we need him. We need her technologies to and promote our new project and develop our technologies. So the last one is you have to write down about expected effect after hiring professional foreign national. So what kind of things are indicated as an effect of employment? The first one, if you have a second one, very great technology with a great experience. So in this case, your company can and introduce his technologies into this project. So if this project is completely and successfully the finished, what happened after that? Your company have that kind of technologies and have a lot of possibilities to penetrate or attracting on your this and the technologies into new clients. If have a lot of the project and there are lots of space to hire and the Korean national with the higher the salaries, and also it makes more employment. Sales volumes are up, your technologies are higher, and then employment, and you can hire a lot of the Korean
and the professional with the higher salaries. So you can check that if your company hires you with the higher technologies and very special and talent. In this case, and your company may consider that they can, wow, if this project is successfully finished, and there are lots of projects after that, and we can make a lot of sales. So it in support our company's growth, and then it means there are lots of possibilities to hire additional Koreans and support at these new projects. You know that, right? Good. 우선 마지막으로 전문 인력에 대한 제가 활용 계획에 대해서 설명을 해 보겠습니다. 그래서 전문 인력에 대해서 활용을 하시려면 중요한 것은 무엇이냐? 자, 하나씩 설명을 해 드리도록 하겠습니다. 이제 어떻게 그 인력을 고용을 했으면 이제 활용을 할 것인가? 기술을 어떻게 적용을 할 것인가? 이 기술을 바탕으로 이제 분기별 계획을 세울 수가 있고요. 또는 그 다음에 어떻게 연관성을 지을 것인가, 연관성을 이제 어떻게 만들어 갈 것인가, 발전시켜 나갈 것인가, 회사의 기술과 그 외국인 전문 인력을 가지고 있는 거, 그리고 앞으로 예상하고 있는 프로젝트들, 이게 성공을 했을 때 이런 부분들을 앞으로 계획에 적어 놓으면 됩니다. The last one is how to allocate, how to use the foreign professional. Then you have to make a plan. So all of the things, and your company is the person in charge of HR especially, and or the technician may support you to write down about the statement for the employment. So that one, the part 3 is how to the plan to use you. So the first one is how to apply your technology into our project and in details. So how to use your technology and the monthly or the quarterly, but you can write down 1 year. Okay, no need more than 2 years. So every quarter or something like this, like, and which kind of things, and you can proceed with that kind of technologies. Okay, and after that, so how to additionally how to this is almost related to connections, like correlations and professional technologies. Okay, so if we do, and how to and apply this technology into our project, and then how to use our technology mixed up. So using his technology like this, our current technology like this, and we can make a more professional and success on our project like this. So the basic information, the basic and the plans to use and the foreign and the professional is that I usually say to my client like this. And when you write this one, the first one, think about your project. And the second one, you think about the foreign nationals and technology and your company's technologies. So how to proceed it? Procedure, schedule, as well as application. How to apply for that kind of technologies, and some of the what and you can do is a foreign national can do with this project or some of the technologies. Okay, so that one is I just explain how to write about, how to approach, and then how to write down about each kind of thing. So the follow my direction, and
your company person and you need to write down in detail. So important thing is you must write down very in details. 자, 오늘은 고용계약서, E-7-1 비자에서 가장 중요한 고용계약서 작성 방법에 대해서 설명을 해드렸습니다. 중요한 건 뭐냐면은 인터넷에 나와 있는 내용들을 가지고 긁었으면 절대 안 되고 기술력과 그리고 회사, 기술력 어떻게 적용을 할 것인가 정말로 디테일하게 적어야 됩니다. 이게 고용의 필요성입니다. 그리고 이를 통해서 우리 회사에 어떠한 효과가 있을 것인가 요거를 정말 자세하게 적상을 하셔야 됩니다. 그래서 많은 외국인들이 출입국관리사무소에 E-7-1 비자 신청하잖아요. 거기서 제출한 거 보면 리젝 3번, 4번, 5번까지 되는 거예요. 왜냐하면 아까 제가 설명했던 1번, 2번, 3번을 정말로 정확하게 디테일하게 써야 됩니다. 그러기 위해서는 그 사람의 이력서를 통해서 정확한 기술력을 알아야 되겠고 회사가 필요한 어떤 기술력이 있는지를 정확하게 알아야 되겠고 그거를 바탕으로 해서 고용의 필요성을 확인해야 되고 이 고용이 되면 어떤 효과가 있는지 정확하게 적어야 됩니다. First of all, you must consider that technologies that the foreign professional has, and also the write down and how to apply that kind of technologies in details. Some of the persons write down based on the checking and googling and find certain information and the Control C and Control V and just a copy for it and the checking other blog and other things and just paste after copy. It is not really available. And immigration officer and they rate too many and the employment for the statement for the employment. So they know they using other person's statement or they using like some of the articles or some of the and the information through the Google or something. So you must write down based on technologies and application in details and the why necessity to hire you very clearly in details, and also after they hire you and which kind of effect have on the company. So everything that shall be based on the technologies and the applications, how to do, and necessity, and the effect, keyword 1, 2, 3, 4. With a certain documentation of CV, resume, and the career of the certificate of your career and the academic degree, the whole kind of your information you have to put it in there. Based on what your company needs, technology, and how to apply your technology into new product or for your company. That's why to explain technology and an application, and there is some of the necessity to hire you. You can see the very clear result. After that, you can give the lot of effects. After hiring you, you must write down there. Okay? 오늘은 굉장히 1시간에 걸쳐서 E-7-1 비자 고용사유서에 대해서 제가 설명을 해드렸습니다. 이것 말고도 E-7-1 비자에 설명할 게 굉장히 많은데 지금 유학생들 분들께 고용사유서 관련해서 질문을 많이 주셔서 참고하시라고 제가 영상을 만들었습니다. 여러분께 도움이 되셨으면 좋겠습니다. 그래서 여러분들의 도움이 필요하다 그러신 분들은 장만익 행정사 010-6383-3078로 연락을 꼭 해주시면 감사하겠습니다. E-7-1 비자에서 가장 중요한 게 고용사유서다. 그 부분들을 아시면 될 것 같습니다. So, I explained the very important statement for the employment. That depends on your writing down about the statement
the officers may check in details. There is some of the reason to hire you or not necessarily, and they can find and they can check the necessity to hire you based on your technologies and working experience. That's a very, very important thing. So if you need my help, you can contact Mr. Zhang's and the cell phone number 010-6383-3078. 010-6383-3078. Wow, it is past more than an hour right now. So if you need my help, just call me and then we better set up the schedule too and then communicate each other. Okay, thank you very much. And your subscription of YouTube channel is very great help for me. Please kindly contact me if you have any questions and hire me. Hire me or subscribe our YouTube channel. This is Mr. Zhang's video increase in next time. Bye bye.